Today I'm going to present the preliminary results of my research, which is funded by the IFRIS, and it's dedicated to the biopolitics of trans health in France and Italy. And today specifically I'm going to look at the entanglement of law and medicine in the regulation of gender recognition in France and Italy. As I'm going to show, medical knowledge and technologies have been mobilized in order to, as I will demonstrate, regulate and govern a phenomenon which was that of gender transitions in general, that was portrayed as a threat to society. I'm going to have an historical look at the process that culminated in the 80s and 90s, brought to the definition of specific procedures. Ma recherche en général porte sur l'histoire de tous les efforts de comment on a réussi à mesurer la planète Terre avec des satellites et comment on a appris à utiliser ces données. Du coup, la présentation d'aujourd'hui porte sur un cas très particulier qui est la progressive commercialisation de la collecte des données satellites météo aux États-Unis. Ça a été une procédure très controversée et je présente quelques des arguments de cette controverse, surtout chez l'agence fédérale qui s'occupe de la météo aux États-Unis. Je travaille sur les conséquences de l'épidémie du virus Zika au Brésil. Alors plus particulièrement, ce qui m'intéresse en fait, c'est d'étudier la santé maternelle et les conséquences qu'a eu le virus Zika sur le développement de nouveau-nés nés avec des malformations au Brésil et comment se sont passées ensuite la vie de ces femmes enceintes au moment de l'épidémie, après l'épidémie. Quelles ont été leurs pratiques de planification des grossesses, de prévention, est-ce qu'elles ont été suivies, est-ce qu'elles ont eu un dépistage prénatal, etc. Donc, tout ça au prisme de la santé globale et plus particulièrement de la critique de la santé globale, puisqu'il s'était agi à l'époque, en 2015-2016, d'une épidémie d'urgence sanitaire déclarée par l'OMS. I've been working on the question of public participation in the sciences. In particular, looking at the Open 100 initiatives at CERN, the Center for Nuclear Research, the European Center for Nuclear Research. The paper I presented here today is about the initiatives that were conducted at CERN to design, develop, and implement Open 100 technologies for particle accelerators. And this question is interesting for me in the sense that the mode of production of these technologies is a collaborative mode. It involves several companies, involves groups of people who are not part of research institutions, and it creates opportunities for participation of the public in the making of science and technology more broadly.